Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membersihkan blower AC mobil Avanza OLD. Buka cover dashboard yang ada di bawah blower AC. Kemudian kita lepas semua soket-soket yang menuju ke blower AC. Lepas baut pengait blower AC. Kemudian bersihkan blower AC sampai bersih.
Kemudian pasang kembali seperti semula sesuai tahapan di awal tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.